Hi friends, welcome to my channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா Osaki fish food ஓட unboxing and review பத்தி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Friends, நான் இத Flipkartல ஆர்டர் பண்ணி வாங்குனேன். இது ஒரு காம்போ பேக். இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 170 rupees. இதோட ரேட் இன்னும் அப்படியே இருக்கான்னு தெரியல. ஆனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன், நீங்க வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இதில் மொத்தமாக 4 பாக்கெட்ஸ் வருது. இது ஒரு பேசிக் ஃபிஷ் ஃபுட் தான். இது வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்காது, அதனால் வந்து நான் இதை ஆர்டர் போட்டு வாங்கினேன். முடிஞ்ச வரை நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டோர்ஸ்லேயே வந்து அக்வேரியம்ஸ்லேயே வாங்க பாருங்கள். எனக்கு கிடைக்காதனால நான் இதை ஆர்டர் போட்டு வாங்கினேன். இந்த ஃபுட் வந்து ரெட் அண்ட் க்ரீன் கலர் பெல்லட். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாக்கெட்டும் 100 கிராம் பாக்கெட்ஸ், மொத்தம் 400 கிராம். இது ஒரு பேசிக் ஃபிஷ் ஃபுட்டு தான், அதனால் நம்ம இது கப்பி, மாலி, கொய் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்க்கெலாம் கொடுக்கலாம். இந்த ஃபிஷ் ஃபுட்டை சிங்கப்பூர் ஃபார்மில் அப்படி மேக் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து சென்னையிலே இருக்காங்க. சென்னையில் இந்த ஃபிஷ் ஃபுட்டு கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக கிடைக்கும். இந்த ஒரு பாக்கெட்டோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 60 rupees போட்டிருக்காங்க. நான் 4 பாக்கெட்ஸ் வந்து 240 வரும். பட் நம்ம மொத்தமாக வாங்குறதுனால 170 rupeesக்கு வாங்கிடலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு பாக்கெட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெட் அண்ட் க்ரீன் நார்மல் சைஸ் பெல்லட்ஸ் தான், ரொம்ப மினி சைஸ் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க.